ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ மெடிபேக். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம லங்ஸோட anatomy தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து லங்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் பார்ப்போம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த லங்ஸ் போத் இன் adults and then in children's what are the features பார்த்துட்டு, நெக்ஸ்ட் வந்து fissures and then lobes of both the lungs, that is the right lung and then left lung வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ fissures and then lobes of both the lungs வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டோட்டலாக கவர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லங்ஸோட இன்ட்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, லங்ஸ் அப்படின்றது என்ன? லங்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா, இது வந்து பேர் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ். ஸோ நார்மலாக நம்ம இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுவோம், ஆக்சிஜன் இன்ஹேல் பண்ணுவோம், கார்பன் டை ஆக்சைடை எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து லங்ஸ். ஸோ லங்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, அ பேர் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் தட் இஸ் situated in the thoracic cavity. ஓகே, ஸோ லங்ஸ் அப்படின்னா என்ன? அது வந்து a pair of respiratory ஆன organs that is situated in the thoracic cavity. ஓகே, நம்ம காற்றை வந்து சுவாசிக்கிறதும் அப்புறமேட்டு அதை எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறதும் தான் வந்து லங்ஸோட மெயின் ஒர்க். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஏர், கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது தான் வந்து என்னென்னா லங்ஸ். ஓகே, ஸோ லங்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து where it is situated? It is situated in the thoracic cavity. And then நம்ம டோட்டலாக எத்தனை லங்ஸ் இருக்குது நம்ம ஹியூமன்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, we have right and left lung. So 2 lung, that is the right lung and then left lung. So both the lung is separated by a mediastinum. Okay, so mediastinum மூலியமாக ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் லங் வந்து செப்ரேட் ஆகுது. ஸோ அனதர் ஒன் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா, லங்ஸ்க்கு நடுவில் வி ஹாவ் அ ஸ்பேஸ். ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் என்ன இருக்கும்? ஹார்ட் இருக்கும். ஸோ 2 லங்ஸ்க்கும் நடுவில் ஹார்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சரில் வி கேன் see that. ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 lungs. ஓகே, ஸோ ரைட் லங் அண்ட் தென் லெஃப்ட் லங் இருக்குது. அண்ட் தென் இன் பிட்வீன் தம் we have a heart. ஸோ ஓகே, இது வந்து சப்போஸ் இது வந்து லெஃப்ட் லங் அண்ட் இது வந்து என்ன ரைட் லங் அப்படின்னா, இதில் வந்து சென்டரில் இட் ஹேஸ் அ ஹார்ட். ஸோ இன் பிட்வீன் த ரைட் லங் அண்ட் லெஃப்ட் லங் வி ஹாவ் அ ஹார்ட். ஓகே, ஸோ ரைட் lung and left lung is separated by what? It is separated by a mediastinum. Okay. Okay, so this is when the right lung and left lung is separated by a mediastinum, and in between the right lung and left lung we have a heart. Next வந்து என்னன்னா, coverings of the lungs. So lungs ஓட covering வந்து என்ன? Pleura. So pleura தான் covering of the lung. Okay, so what are the coverings of the lung அப்படின்னா pleura. So this point you have to know, very important. So lungs ஓட கவரிங் வந்து என்னென்னா pleura. ஸோ வாட் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்? லங்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பேர் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆன ஆர்கன்ஸ். வேர் இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட்? இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் த thoracic cavity and then right lung and left lung is separated by a mediastinum. ஸோ ரைட் லங்க்கும் லெஃப்ட் லங்க்கும் நடுவில் we have a little space that is for the heart. ஓகே, ஸோ 2 லங்குமே வந்து ஹார்ட்டை வந்து டைட்டாக வந்து ஹோல்டு பண்ணும். நெக்ஸ்ட் திங் வந்து என்னென்னா, how many bronchopulmonary segments இருக்குது in each lung அப்படின்னா, there are totally 10. So there are 10 bronchopulmonary segments in each lungs. How the lungs looks like? அதாவது lungs அப்படின்றது என்னென்னா, it is spongy in texture. ஓகே, ஸோ லங்ஸ் வந்து இட் இஸ் கம்பேர் டு அ ஸ்பாஞ்ச். ஓகே, ஒரு ஸ்பாஞ்ச் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணால் திருப்பி அதோட எலாஸ்டிசிட்டி மாதிரி அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா லங்ஸ். ஸோ லங்ஸ் ஆர் ஸ்பாஞ்சி இன் டெக்ஸ்டர். ஓகே, ஸோ கலர் ஆஃப் த லங்ஸ். ஸோ நார்மலாக 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் வந்து நம்ம கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ லங்ஸோட கலர் வந்து நம்ம 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த லைஃப்பில் வந்து டிஃபர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இன்ஃபேன்ஸில் கலர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பிங்கிஷ் கலரில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ லங்ஸோட கலர் வந்து பிங்கிஷாக இருக்கும். அண்ட் தென் சில்ட்ரன்ஸ் லைக் இன் யங் இண்டிவிஜுவல்ஸில் லங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைக் யங்ஸ். ஓகே, அவங்களுக்கு இட் ஜஸ்ட் சேஞ்சஸ் இன்டு ப்ரௌன் ஆர் க்ரே கலருக்கு மாறிடும். அண்ட் தென் இன்னும் ஓல்ட் ஏஜ் ஆக இட் சேஞ்சஸ் இன்டு பிளாக் கலர்.
ஓகே. ஸோ பிங்க்லேருந்து ப்ரௌன்லேருந்து பிளாக் கலராக மாறுறது. ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் இந்த கலர் ஒய். ஸோ ஒய் இட் அக்கர்ஸ், இந்த சேஞ்சஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் வந்து ஏன் அக்கர் ஆகுது? இட் இஸ் பிகாஸ் டியூ டு த டெபாசிஷன் ஆஃப் த இன்ஹேல்டான கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ். So as we know that we inhale the oxygen and then we exhale carbon dioxide. So first வந்து என்ன, லைக் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறப்ப கார்பன் பார்ட்டிகிள்ஸுமே வந்து என்ன இன்ஹேல் ஆகும். ஸோ நம்ம லங்ஸில் டெபாசிட் ஆகும். லைக் டெபாசிஷன் அப்படின்றது நம்ம லங்ஸ்லேயே சில டைம்ஸ் தேங்கிடும். ஸோ அந்த கார்பன் பார்ட்டிகிள்ஸ் நம்மளோட பிங்க் கலரான லங்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ப்ரௌன் ஒரு க்ரே கலரில் மாற்றும். அதுக்கப்புறமேட்டு அல்டிமேட்டாக பிளாக் கலரில் நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் இந்த கலர் தான் வந்து என்ன நம்மளோட லங்ஸை வந்து பிங்க்லேருந்து பிளாக் கலராக சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ டியூ டு த டெபாசிஷன் ஆஃப் த இன்ஹேல்டான கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ கிராஜுவலாக நம்ம பிங்க்லேருந்து பிளாக் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும். நெக்ஸ்ட் திங், வெயிட் ஆஃப் த லங்ஸ். ஸோ லங்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரைட் லங் வெயிட்ஸ் அபவுட் 700 grams. ஸோ ரைட் லங் வந்து என்ன, இட் இஸ் அபவுட் 700 grams. அண்ட் தென் ரைட் லங் வந்து என்ன, இட் இஸ் ஹெவியர் தேன் லெஃப்ட் லங். ஸோ ஹவு மச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 50 to 100 grams வந்து ஹெவியர் தேன் த லெஃப்ட் லங். ஸோ ரைட் லங் இஸ் 50 to 100 gram வந்து ஹெவியர் தேன் த லெஃப்ட் லங். ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த லங்ஸ். ஸோ நார்மல் பேசிக்கான பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லங்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே. ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லங்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ த டோட்டல் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லங்ஸ் அப்படின்றது gaseous exchange, அதாவது to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Okay, so next point is that features of the lungs. Okay, next number features of the lungs பார்ப்போம். So what are the important features? Okay, so first point of the features வந்து என்னன்னா, so how do we identify the lungs? ஸோ ஒரு ஆர்கன் கொடுத்தாங்கன்னா அது லங்ஸ் அப்படின்றத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? ஸோ அதுதான் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த லங்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா, each lung is conical in shape. எஸ். ஸோ நார்மலாக ஸோ லங்ஸ் அப்படின்னா இப்படி கோனிக்கல் இன் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இது கோனிக்கல் இன் ஷேப் அண்ட் தென் அண்ட் அப்பெக்ஸ் அட் அ அப்பர் end. ஸோ இது அப்பெக்ஸ் அட் த அப்பர் end and a base resting on the diaphragm. ஸோ இது பேஸ். நெக்ஸ்ட் 3 borders and 2 surface. ஓகே, இதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் அபவுட் அப்பெக்ஸ். ஸோ வேர் இஸ் த அப்பெக்ஸ்? ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் அப்பெக்ஸ் ஆஃப் த லங். ஸோ ட்ரையாங்குலர் ஆன போர்ஷன் அதுதான் வந்து அப்பெக்ஸ் ஆஃப் தி லங். ஓகே, ஸோ இது 2 லங்லேயுமே இருக்குது அப்பெக்ஸ் ஆஃப் தி லங். ஸோ இது அப்பெக்ஸ் ஆஃப் தி லங். அப்பெக்ஸ் ஆஃப் த லங் அப்படின்றது கோனிக்கல் இன் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அது அப்பெக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பேஸ். ஸோ பேஸ் அப்படின்றது, ஸோ இது பேஸ் விச் இஸ் செமிலூனார் இன் ஷேப் அண்ட் கான்கேவாக இருக்கும். ஸோ இந்த பார்ட் வந்து பேஸ். ஓகே, விச் ரெஸ்ட் ஆன் த டயஃப்ரம். ஸோ ஹியர் கீழே டயஃப்ரம் இருக்குது. ஸோ இது டயஃப்ரம் அண்ட் ஹியர் திஸ் ஒன் இஸ் த பேஸ். ஸோ பேஸ் வந்து என்ன, இட் இஸ் செமிலூனார் and it is concave. Okay, so இது base which rests on the diaphragm and then this one is the apex which is conical in shape. Okay, so next thing featuresல வந்து என்ன அப்படின்னா, next how many borders and how many surface. So there are totally 3 borders and 2 surfaces. Here apex வந்து where it lies அப்படின்னா, apexன்றது ஒரு blunt end. Okay, so இது ஒரு blunt ஆன end which lies above the anterior ஆன end of the first rib. So first rib ஓட anterior endக்கு மேலே இருக்கிறது தான் வந்து என்ன, ஸோ இது first rib. So it lies above the anterior ஆன end of the first ribs தான் வந்து apex which is a blunt end. Okay, so next point is the how many surface and how many
borders in the lung. So there are totally 3 borders and 2 surfaces. Okay, so 3 borders and 2 surfaces irukku. So what are the 3 borders? So first border வந்து anterior border. So இதுதான் anterior ஆன border. This anterior ஆன border is shorter than the posterior border. Okay, where is the posterior border? So இது வந்து anterior border. So anterior border of right lung, and this one is the anterior border of left lung. Anterior border of right lung, and this one is the anterior border of the left lung. This is anterior border. Posterior border. So posterior border அப்படின்றது இது. So இது posterior ஆன border of the right lung. இது posterior ஆன border of the left lung. So இது posterior border. இது posterior border of left lung. Okay, then next border is the inferior border. So inferior border வந்து என்ன, it is formed in the downside. So இது, if you see here, this is the inferior ஆன border in both the lungs. So base வந்து cover ஆகிறது தான் inferior border. So இது inferior border in both the lungs. Okay, so anterior border. So anterior border வந்து என்னன்னா, it is shorter than the posterior border, and in left lung we have some features in the anterior border. So anterior border la we have some features in the left lung. So what are the features அப்படினா, first one is the cardiac notch. Cardiac notch. Second one is the lingula. Lingula is of two types. One is superior and another one is the inferior lingula. So 3 borders நான் சொல்லிட்டேன். And then next surface. So surface வந்து என்ன அப்படின்னா, so there are totally 2 surface. First one is the coastal surface. Okay, so இந்த part வந்து என்னன்னா coastal surface சொல்லுவோம். So இது வந்து, ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம கோஸ்டல் சர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம். கோஸ்டல் சர்ஃபேஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் சர்ஃபேஸ் is known as the medial surface. Medial surface. In the medial surface we have 2 parts. One is the mediastinal part, and the second one is the vertebral part. Okay, so 2 parts in the medial surface. One is the mediastinal part, and then the second one is the vertebral part. mediastinal part அப்படின்றது எங்க இருக்குன்னா, இந்த பார்ட் வந்து ஸோ இந்த பார்ட் வந்து என்னென்னா mediastinal part. ஓகே, ஸோ இந்த க்ரீன் மார்க்ட் ஏரியா வந்து mediastinal part இருக்குது, hylamus present. And then vertebral part. So vertebral part, ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஸோ இது mediastinal part, and vertebral part வந்து எதுனா இது vertebral part. ஓகே, ஸோ இந்த part வந்து என்னென்னா vertebral ஆன part, and this one is the medial part. ஸோ vertebral part வந்து, ஸோ இது vertebral part. Okay, so in both the lungs the same thing. இது vertebral ஆன part, and இது mediastinal ஆன part. இது வந்து mediastinal ஆன part. So this is the mediastinal part, and then the vertebral part of the medial surface. 2 parts of the medial surface. So இதுதான் வந்து 3 borders and then 2 surface. So 3 borders வந்து anterior border, posterior border, and then inferior border இருக்குது. So anterior border is like shorter than the posterior border, and in anterior border left lungல என்ன feature இருக்குன்னா, we have cardiac notch and lingula, superior and inferior lingula. Okay, and then how many lobes and then how many fissures இருக்கு each lungல. So first வந்து
இது right lung and the left lung. Okay, so this one is the right lung and then this one is the left lung. So first of all, right lung like how many lobes are present? So how many lobes are present in the right lung? So we have totally 3 lobes in the right lung. So right lung like we have 3 lobes. What are they appadina? This is the first one, that is the upper lobe. Okay, and the second one, this is the middle lobe. This is the middle lobe, and then this is the third one, that is the lower lobe. Okay, so there are 3 lobes in the right lung. Okay, how many fissures are there in the right lung appadina? We have 2 fissures. Horizontal fissure is this one, இது horizontal fissure, and then oblique fissure in the this part. So horizontal fissure upper lobe-ஐயும் middle lobe-ஐயும் separate பண்ணுறது horizontal fissure, and then oblique fissure-ன்றது it separates the middle lobe and then the lower lobe. Okay, coming to the left lung. So left lung-ல வந்து how many lobes இருக்குன்னா we have totally 2 lobes. What are they appadina? This is the upper lobe and இது lower lobe. Okay, the upper lobe and then this is the lower lobe. This is the upper lobe and this one is the lower lobe. Okay, what fissures we have in the left lung appadina? ஒரே ஒரு fissure தான், that is the oblique fissure which separates the upper lobe and then the lower lobe. Okay, so நான் first வந்து சொல்லியிருந்தேன் I will say detail about cardiac notch and then the lingula. So first, cardiac notch. So this is the anterior border of the left lung, right? So it is the anterior border of the left lung. So in the anterior border or features தான் வந்து என்னன்னா cardiac notch and lingula. So first, இந்த thing இது வந்து என்னன்னா cardiac notch. Okay, a depression which is seen in the left lung அப்படின்றது cardiac notch. And then lingula is a tongue-like projection which is present below the cardiac notch. So cardiac notch க்கு கீழே இருக்கிறது தான் வந்துன்னா lingula. Okay, so in the lingula we have 2 lingula, that is the superior lingula and inferior lingula. Okay, so 2 types of lingula, that is superior and then inferior lingula. So these are the fissures and then lobes of the both lungs, right and left lungs. Okay, so same here. So anterior border appadina very thin இருக்கும் and it is shorter than the posterior border. As we said, the same thing na, the posterior border, and this posterior border will be thick and it is ill defined. Okay, okay, so another point is that, so here lingula is present, right? Left lung, it corresponds to the middle lobe. Okay, so it corresponds to the middle lobe of the right lung. So இது ஒரு important ஆன questions. Lingula, it corresponds to the middle lobe of the right lung. Okay, so it is an important ஆன question that lingula, so left lung of the lingula, it corresponds to which lobe of the right lung அப்படின்னா the lingula is corresponds to the middle lobe of the right lung. Very important question. Okay, and then so posterior border appadina it is thick and then it is ill defined இருக்கும். Okay, and then next inferior border it separates the base from the costal and then the medial surface. So coastal surface வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம். So இது வந்து coastal surface which is the large and convex இருக்கும். Medial surface we have the back side. Okay, so these are the fissures and then lobes of the lungs. The bronchopulmonary segments and other topics of the lungs வந்து நான் next videoல upload பண்ணுறேன். Okay, hope you like this video. Thank you.